No, huyu mtu alikuja last week. Mwenye alikuja kusema hii show ilikuwa inambamba. Alikuja last week but jana ndio mlienda kuongea na vijana huko town. Yeah. So the reason I'm saying congratulations ni kwa sababu wame make a point, tumekuwa sasa tunajulikana to a point sasa vijana pia wanataka kuwa part of this movement and I am happy about that. And wase wote pia wenye tumekuwa tukiwa empower, thank you so much also for the feedback. Kuna feedback pia si upata, asanteni sana. Na leo tunataka tuongee story ya youth and stress na depression. Depression ni kitu tunaiongeleanga, yes, watu wanaijua, kila mtu anaijua, but in affecting the youth sana sana sana. So what is the link between stress na depression? Because unajua kuna difference pia, kuna difference moja ya stress na kuna depression. But what is the link between the two, stress na depression? Tutaanza na okay. Me in simple terms, naweza sema link ya stress na depression. Stress ndio inakuja na kupatia hiyo depression. But at times you can realize uko na stress. Then depression kuna venye ni ngumu kurealize. Saa zingine mtu unadhani tu uko sawa but yet you are depressed. So stress unaweza jua uko na stress but depression hauwezi jua. Okay. Then your stress ndio inaku lead into depression. That's what I can say. Okay. Coaches, do you feel the same? Stress na depression? Penye amesema, penye ndugu yangu alisema ni hivyo. Hasa ukiangalia tukichukua pande ya mchezo hasa unapata kuna fans wa Man U, wa Arsenal. So anapata hii stress kuhusu klabu yake kwa sababu ya kulose ama kuwin. So bila kujua ndio anaingia katika depression. Jua hawezi kuwa depressed kama kuwa na stress ya kitu fulani. Masi, do you feel the same? Yeah, it's more of the same because stress is just a step to depression. When you are too stressed, you move from being stressed to being depressed. When you are too stressed, hiyo ndo ina lead to depression. Okay. Wase wengi wanasemanga niko na stress, leo sijakula, niko na depression. Yani kuna ile watu wanasemanga kabisa like niko na stress leo, chali yangu amenichapa, chali yangu amenifanya, hiyo ni stress. Na kuna ile sasa nyingine watu wanasemanga niko na depression, na depression pia ni different. Ile sasa seti nachapangwa, hiyo tu ni example. Like chali yangu amenichapa to a point, I am now najifungia kwa hao kabisa, sitaki kuongea. Hiyo tunaweza ita as depression. Hiyo si stress. Hiyo ya depression kwanza inafika mahali inafika mahali inakuwa principality imekucover. Imekuwa it's like a lifestyle kwako. So ndio inakulead sasa into depression. Hiyo kuchapwa umeacha kustress, sasa imekucover na principality ya eti bila kuchapwa hauwezi hata, unaona ni kama inafaa kuwa part of your life. Yeah, it's normal. Imekuwa normal. So ndio unaanza kuwa depressed na kutoka out of principality ndio huwa inakuanga ngumu. Juu sahi tuseme principality ni kwa mfano mtu amezaliwa into a background yenye inakuanga abusive. Background yenye inakuanga abusive imekulead into a life na ni maisha yenye umezoea. The moment umezoea kitu inaturn kuwa it's like a principle kwa maisha yako. So depression ni kama ikikucover imeshakuwa principle in your life. It's part of you. Ni kitu long lasting, na inakuanga ngumu kutoa sasa. So pia wale wako online, you can tune in. Tuko live on Facebook pia, page yetu ni Radio Jangwani 106.3 FM. Tuko live on YouTube as well, Radio Jangwani 106.3 FM. Twitter the same at Jangwani 106.3 FM. Nono wasi washaanza kutune, which is a good thing. Na pia kuna wale wanasikizanga online through our website ambayo ni www.radiojangwani.com. Now leo tunaongelea story about depression and stress among the youth. Na depression inaweza kuwa type of stress. Unajua inaweza kuwa maybe when watu semanga diabetes type A. So depression inaweza kuwa ni a type of stress. Pengine ukiangalia vyema unaanzia stress uende katika depression. Kwa sababu pengine kwa mfano vile ulivyoanza ukisema pengine mtu anapigwa kwao nyumbani. Unapigwa, unaanza kuwa na stress pole hauelezi wengine, unayavumilia, kisha yanakuwa kwa upana. Sasa ndio inaingia katika depression. Unaanzia kutokea stress ukipanda. Kwa sababu ukiangalia stress na depression ni vitu viwili tofauti.
ila hii stress dinajenga hii depression. Yeah. Okay, do you feel the same, Mercy? Like depression, is it a type of stress? Yeah, it's a secondary type of stress. Stress is just normal things. Umepigwa, you are stressing. But when it comes to depression, ni kitu umestress sana. Yeah. You have lost someone, maybe a friend, someone close, ama like those breakups zenye umekuwa na msee for too long and then amekuacha hivyo without like telling you the reasons. So unakuwa overstressed. That lead to depression. Like depression is just a secondary stress. Okay, kama ni stress imeenda shule. Stress imeomoka. We are not praising stress, ni vile yani tunataka kuemphasize ni stress yani imepanda shule, which is a bad thing. Manzo ukisikia msee amefika place ako depressed, inamaanisha stress ilimkwamilia kabisa, alishindwa kabisa kuimaintain. So what are some of the emotional signs za msee ako na stress? Like ukiangalia ade, huyu ako na stress. Some of those emotional, wachana na hizi physically, emotional signs zinaweza kuwa gani? Tunaweza tunawe Mercy. Unajua Mercy wako karibu na mimi, wala wanasikiza Mercy wako karibu na mimi. So what are some of the emotional signs za stress? Some of the emotional signs is that you are lonely. You feel like you have no one. Unajikalia peke yako and then like you abandon other people. Like umejieka kwa hiyo cave that you are alone and you lose sleep. You are sleepless or you sleep too much. You know, you can be sleepless and then maybe you can sleep too much. And there are many ways, but I guess those are main for me. Yeah. Coaches una filaje signs emotional signs that stress ni kama gani? Ukiangalia zingine huwezi jua. Lakini mengine anajitokeza. Unapata mtu ni best yako, ukimpigia simu anakuambia budo ngoja nakupigia. Hiyo siku mzima haja kupigia. Haya pengine umeenda kuwatch ball, timu yake imefungwa, anakuonyesha tu venye anaamka na kwenda, aambii nimeenda. Ameamka ameenda. Yeah. Okay. Wario, what are some of the emotional signs za msee ako na stress? Okay, emotional signs, unajua kwa mfano sasa mimi nikiwa na stress zitakuwa ndani yangu mimi. For example, first thing hata emotions zingine mtu anakuonyesha like unajaribu kumuongelesha then this person is not even responding. Si ati kumuongelesha alafu anakataa kuongelesha na kuambia Kolo kwa mfano, Kolo acha kufanya hivi na hivi. But this person continues doing that thing. Anaendelea kuifanya. But majorly inasemekana unakuanga na stress bila kujua. Ndio maana unasikia mtu anakuambia, usikia akikwambia ako na stress, amesink directly into depression. Dually skip processes. Hizi vitu huanza na pain. It's either unaingia kwa pain, you are walking through pain, ama una walk out of pain. Shida yetu sasa sisi hatuipatii hiyo need, we just try kupita mara moja ndio unaenda unaanguka into depression. We don't follow those processes. Tunakatanga ku accept like I'm broken. Yes, I'm broken. The first thing inafaa kuwa una accept hizi vitu. So ndio maana unapata mtu anapata emotional damages sana. As unapata emotional damages ndio unaenda una sink kwa depression. Which hapo kutoka ndio watu husema inakuanga hivyo, ni ngumu kutoka. So unajua hiyo ni emotional. Kuna pia ile physical. Like physically unaweza angalia uone ade ako na stress. Mimi watu wakitaka kujua niko na stress, roho safi wanajuanga nikinyamaza. Mimi na yenyewe mimi ni kelele, noise maker. So ile ade akinyamaza there is something wrong. Hiyo inaweza onyesha na physically. Like ama maybe nimeanza tu kusema okay, physically ni mob. Like ukitaka kujua pia Mercy ako na stress physically you can tell. Kama wewe ni beshte yake, familia yake pia. So what are some of those signs that say physically he is stressed? So inaweza kuwa inaweza kuwa gani? Mimi nimwambia yangu watu wakisikia nimenyamaza, udema yuko sawa. Physically mkianza tu kuona nimeanza kujitenga pia, huyu hayuko sawa. So what are some of those physical signs za kuonyeshana msee ako na stress, na ni watu wengi wana go through it, ni ile watakangi pia kuadmit? Inaweza kwa gani? First of all, hiyo yako it's true. Hata mimi nikikuwa na stress but then nakuanga low, I don't talk, I just do my thing. And actually mtu anajikeep, unaona tu msee enyewe tunakanga naye but right now amejikeep away, like an avoid to be with people, unaona. And then unamwona msee maybe anza kuwa na hasira, ukimkujia like
unaonanga mse ni mcool but sahi akona stress, he's stressing over something but ukimkamia anakuja like na fujo, unaona like anakasirika haraka, anakuwa na like temper. Yeah. Coaches, unaona ni kama physically ukitaka kujua mse akona stress unaweza sema ni aje? Venye basi amesema unapata pengine best yako ni mtulivu, mkipatana naye ni uzusho tu peke yake. Buda ni aje, tufanye aje? Anakwambia enda fanya peke yako. Buda tuende hivi, mimi sina hiyo mood ya kufanya hiyo. Ukishasikia best yako anakwambia mimi sitaki kufanya kitu fulani kama hii na kaida pengine mna joke naye ama nini. Haya, kuna wale wanaonyesha kabisa direct. Kuja kwake, bro ni aje? Poa. Lakini ni mtu kaida anakwambia poa, mnaendelea kwa mazungumzo nini? Lakini venye majibu yale anakupa na venye uso yake pia anakuonyesha kuwa hayuko ready, yani hayuko to the normal kama kaida anakuanga. So lazima unajua ana shida fulani. Okay. Yeah. What do you feel the same? Like mse ukitaka kujua ko physically stressed, unaweza sema through venye hata maybe anatembeanga, or what are some of those signs ya kusema mse he's physically stressed? Unaweza sema ni gani? Okay. The simple one. Mtu unapata tu, kwa mfano sana sana watu husema ni madem, lakini hata maboy wanafaa kufanya hivyo. Unapata mtu tu anakuongelesha then ameanza kulia. Hiyo ni moja yenye inakuanga normal sana. Then the other one, watu husema ni loss of appetite. Huyu mtu akuli. Unajua mtu wa lunch skip, supper skip, breakfast, lakini siku hizi anakuambia sijisikii kula. Then opposite ya hiyo, kukula sana. Watu husema eti huyu mtu ako na appetite mzuri. Sio appetite. Unaweza pata huyu mtu ni kujaribu tu kujikeep busy. Ndio maana akiona food anakula vizuri. Hata kukula sana bado inaonyesha huyu mtu kuna venye hayuko sawa, emotions zake na mambo ya stress isn't okay. Yeah. Okay. So wale naona kuna watu wametune in pia online. I'll be checking vibes in 1 minute. Nataka tu tuende a short break in the next 1 minute. Lakini bado tunarudi the same conversation that we're having. Lakini si tuende break na Femi Uno with Happy. I like that. I like that. I like that.
wale wametune in online, karibuni. Unajua kuna lazima pia tuweke mute kidogo pale kwa sababu ya copyright maneno. And there's some guys who actually tuned in. Kuna mse Facebook anasema hello, show iko fine na salimia Masisa. Masi. Yani wait, wacha ngoja. Mwenye umesalimiana kwani sisi hautuoni? Yani kwani ama it's fine. Boy child maneno. Manze amesalimia Masi pekee. Unaona mpaka specify. Hello, show iko fine. Nasalimia Masi sana. He's my friend. Kwani hata hatuoni na vile tuko wengi kwa studio. Sisi tunaelewa kwani haoni ade. Ini conflict. I know, it's fine. Nani? Dubis is fine. Lakini Dubis ako na point poa pia. Hapo chini alisema stress is a feeling of severe despondency and dejection leads to self-doubt. Very true. Dubious, hata usipotusalimia, you are right. Yes, you're very right. Yeah, so kama umetune tu sahi unashindwa tunaongea story nini? Today we are talking about stress and depression among the youth sana sana. Because unajua inaanzanga na sisi vijana before iende. Hata wazai tunajua ngana na stress, but ya vijana tunatry kuona how we can manage. Because sisi ndio bado vijana. So we are trying to find ways of how we can manage our stress levels and also our depression. Most youth wako depressed. Hiyo ni kitu iko. It is given. One, tunajua ni kwa sababu ya unemployment. Hiyo hata ndio the main reason watu wengi wako depressed side. Two, hatuna pesa. By sisi inamaanisha the youth hawana pesa. So inafanya wanakuwa depressed. But kuna depression na kuna stress. Just the way Dubis amesema. There's a huge difference. But leo tunatry kucover zote in between. Na kuna zile tulikuwa tushaanza kudiscuss. So we are going to move on and I want to ask, what is the relationship between pain and spirituality? Tuanzia hapo kwa hallelujah. Tell us. Okay. First thing sasa tukiingia kwa unajua kuna realm yetu sisi kama binadamu, then there is the spiritual realm. Yes. Inasemekana body yetu ni kama gari imebeba mzigo. So the body ni gari yenye imebeba your spirit, wewe kama binadamu. Sasa in terms of spiritual breakdown, inaanzanga from the body itself. Sisi kama binadamu wanasema we have really focused on the wrong thing kabisa. Tumefocus like unapata mtu kama uko dark skin, unajibleach, unataka kuwa mweupe, unaenda gym, unatafuta six pack, unaenda kwa unakula vizuri, unakula healthy. Hawajasema usikule healthy ama usiende gym ama usifanye hizo vitu, but mbona usifocus on your spirit? Unaelewa hizi vitu za Bible ama kwa ukirudi kwa Uislamu unaelewa stories za Quran vizuri, unaelewa the word of God kwa sababu wanasemanga the knowledge yenye uko nayo about the word of God it can solve any kind of depression. That's where it starts. Then the moment uko na hiyo pain unajua ni wanasemanga it's like kama mwanamke akiwa anabeba ujauzito. Yes. Then if that lady anabeba yeye ndo anasikia pain. But the results inaonekana aje? Sisi wote tutakuja kuiona, then tuifurahie, but we don't know that pain that lady has been carrying all that while hizo 9 months zote hata akiwa kwa labor room. The same way ikirudi kwa spiritual side, hatuwezi jua. Mimi unless nikuje niambie kama ni priest ama psychologist wangu, unless nimwambie niko na noma kama hii na hii, hataweza kujua. Watu usemanga like the priest, kuna boy prophets wanaelewa, akiangalia ade hivi atajua huyu ako na shida kama ina. No, it does not happen. You don't have to believe in those things, then unajikalisha tu. Sasa nataka ade ni priest anihurumie, naenda kukaa kando yake na kunja sura, but I need to open up. The same way unaenda kwa Mungu, then you open up to God. Wanasemanga I can walk with you through the journey of stress and depression, but only God will lead you out of depression. That's how it is. Psychologists can talk to your mind for at a 1 hour, 2 hours, but who can talk to your heart? Hizi vitu zinakuwa connected na the heart with the mind at the same time. I can talk to your mind 10 hours, but I will not solve a problem yenye ilianza ukiwa mdogo. Sasa iwe ni 28, then unataka ni solve problem ilianza ukiwa 5 years na 1 hour talk. It does not happen. You must involve God in this. Nice. So we also have to include God when you're also going through depression or we're also going through stress. Mna agree pia? You know, watu wengi pia wanasemanga saa zingine stress ni vitu tunaziletea. Kuna siku mtu ashaniambia
ati depression ni kitu ya majuu. Like depression sisi watu wa Kenya they don't recognize that. Like depression is ile vitu tunaona kwa movies, masoko. Yes, kale ka couch yenye watu wanakaa kwa therapist ati yeye analala hapo anamwambia. So nikamwambia msee, depression imekuwa since we were kids. I think ni ile watu walikuwa wanaogopanga tu ku speak up kusema yenyewe depression ni kitu iko. Si ati ni kitu. By the time niambia depression si kitu ya majuu ama kitu ya TV. It is something that we all go through. However much tunakatanga saa zingine ku-admit ni kitu tuna go through. By the way, I also want to know, how does stress levels develop, ama how does stress develop depression? Stress inafanyanga, zote kwa tumeguzia kidogo, but stress inafanyangaje ndio ina develop sasa mtu anakuwa depressed, ile yani umse ako na stress, lakini ni nini inafanya sasa anaingia hiyo depression kabisa? Like how does it develop kufika sasa depression? Yeah, I can say stress, when you are so stressed out, iko na level. Unajua that level that unaingia kwa stress, it's still like ni kitu kidogo, you can change something. Like ka kitu inakusumbua, it's not that big. But the more unakaa na hiyo kitu, ukirelax, unanyamazia. Maybe something, I'm going through something, and I'm not willing to talk. Sitaki kuongea na mtu juu siku hizi unajua wase wanakujudge. Maybe mimi I'm in a relationship, I'm pregnant and everything, lakini like I have no one to talk to. Stress ya kwanza, I'll just be stressed out. Unaona sita kwa that like severe, but the more nakaa nikijihurumia, I'm crying, and that's when ina develop kwa stress, like to depression. Niko stress out sana, and I'm not willing to interact. Niko tu mimi niko mtu akinuza what's wrong masi, I'm okay. Hakuna. Nimejifungia bedroom. Nobody, I don't want to talk to someone because I fear the society will judge me. Unaona? So nina baki kwa hiyo ni like mimi ni mbaya. Unaona, I start blaming myself. Mimi nimefanya hivi, this, like you're not worthy. Yeah, unaanza kuona I'm unclean and everything. So hapo like ninajidhalilisha. The more ninakaa hivyo, inaendelea kugrow. The stress is growing. So ikiendelea kugrow, it will develop to stress. Depression. Yeah. So ukikuwa depressed, like sasa hapo iko too much, you can't handle it, and no one can help you there. Uko tu pia wewe unajua wewe ni kama mawe, you are not moving, and nobody is there to move you, so umebaki hapo. Coaches, una feel the same, like stress ina develop aje to kuingia into depression? Peja basi amesema hivyo, lakini ukiangalia vyema, unajua wakati tumeanza na stress, ukiconsult best yako ama the right person. Unajua pia kuconsult mtu pia ina deter una consult nani. Ni nani wa kwenda kwake. Kuna mtu utaenda kwake atakupatia a negative point. Kuna ule atakupatia positive. Yeah. Alafu lile lingine pia inachangia zaidi, hatuko ready ku open up. Alafu pia hatujui njia gani ya kupoteza stress. Kuna njia za kupoteza stress. Ukishapata stress kuna njia za kuzipoteza. Kama vijana hatujui. So mpata mtu ashapata stress, anasema kameshatendeka, wacha katambe. So unapata kanaendelea kumove, kana move, unapata mtu anaanza from stress, anafika to the extent whereby to commit suicide. Kwa sababu tayari ashafika extent whereby ashakuwa ametoka stress, imempeleka. Ukishaingia kwa depression, you don't have another option. To do another thing. So ile kitu na ukiangalia vyema, ni ile hatuna ile consult, unaweza consult. Alafu pia ukiangalia acha tuongee tu katika kaunti ya Marsabit. Hebu niambia, hatuna guidance and counseling popote ambaye kijana anaweza enda pokee ila kwa hospitali. Lakini pia unapata kuna mtu ako pale hospitali, pengine ni familia yenu, unaogopa pia kufika kwake. So unaona inachangia zaidi pia hivyo. Okay. Yeah. So Wario, do you feel the same? Okay. Kenya wamesema, wacha nipeane informal example. Sijui mbona napenda kustudy wasichana sana, madem sana. Tell us. Okay. Sasa unapata dem ameheartbreakiwa na watu 5 wakifuatana. Anakujia huyu anachapwa heartbreak moja safi. Inaitwa character development. Double up. Yes. 5 consecutive times amefanyiwa hivyo. Then unasikia dem akona ile phrase ya all men are. Yes,
nilikuwa nakumalizia but unaona wako na hiyo phrase like men are useless. Alafu dem utasikia anadhani ameheal, ameskip process. Yes, sasa that's what they are trying to say. Watu tumeskip process, yani niko na stress, nimeongea na mtu, nimejaribu kuheal, nimejaribu kupitia process ndio nifikie kuheal. Sasa you don't have to skip the processes. The moment umeskip process moja, you will go with that burden to the next step. Ndio ukifika tena to the next relationship, character development pap, unajipata hata trust hata huyo mtu, but wewe unadhani tu umeheal. So you should never keep process, accept it, walk through the process. Na msee anaweza kuwa stressed ama kuwa depressed na asijue. Can it happen? Like, can I be stressed ama nikuwe depressed na nisijue? Like, mimi sijui niko na stress, lakini mtu anaweza kuja kwambia Masi, ade wewe uko sawa, leo uko like mimi niko sawa, but clearly wase wanaona. So can someone be actually depressed and stressed na asijue? Okay. Tunaweza anza tu hivyo tukikuja hivi. Example mimi naweza peana. First kwa mfano tuseme sasa wewe ni mtu uko na mwili kubwa. Then mtu akwambia wewe umenona vibaya sana. At that point umeifikiria like huyu mtu mbona ameniambia hivi? Then wewe ukaondoka tu kutoka hapo wewe unadhani hiyo story ilishia hapo, but usha instill kwa mind yako like huyu mtu mbona ameniambia hivyo. Then hiyo kitu inabaki kwa akili yako wewe, lakini haujui. Your mind inaendelea ku remember. Unajua mind tunasemanga life patterns inaenda with the memories yenye uko nayo. Then unajipata tu umekaa mahali then unakumbuka hiyo kitu. But wewe unadhani tu huyo mtu tulikuwa tu tunacheza. Ama nikujie koloni mwambie tuko broke aje sisi wote siku hizi. Unajua hizo mchezo tunafanyanga, kuna mtu ataenda hapo anafikiria huyo mtu ameniambia tuko broke aje. Then anaenda nyumbani akidhani hiyo kitu haijakaa kwa akili. Ni rahisi sana at that moment yenyewe when uko stress, lakini haujui, you just think it's something normal. Kwa hiyo una feel the same like unaweza kuwa depressed ama stress na usijue? Unapata tunapitia kitu ambaye inatuumiza sisi, lakini hatuyapokei, tunaipuza. Sababu ukipata, naweza tumia mfano kama players. Naweza kuwa na players, kuna first 11 na kuna wale wa sub. Huyu mtu wa sub kila siku tu anakuja party game. Lakini anasema mimi nimetrain hard. Player wake anamwambia uko smart. Lakini akienda nyumbani anauliza, "Mbona kocha ni party game?" Mbona sishughulikiwi? So yeye akienda tu nyumbani, lakini anaona tu nikiturai. So sasa unapata stress kanapanda tu bila yeye kujua. Sasa ndio inafika to the extent of depression, kwa sababu imeanzia pale bila hapo anajua. Kanamkula tu pole mpaka inafika hiyo extent. Masi, unaweza kuwa depressed ama stress na usijue totally, like haujui? I can use the same example as your relationship. You are moving from one relationship to another thinking that umeheal from another relationship. Umetoka this week uko na huyu ameku heartbreak, and you go next week uko na mse mwingine thinking that move on, everything is okay, but deep down haujui you're not psychologically okay. So we unaendelea tu kwa hii relationship, and that brings unaendelea, you don't trust the other person mwenye mko naye. So unaendelea like pia unavunja relationship ingine, it's still growing like unajiendelea una pile up vitu mingi inside you, so inaendelea kugrow, but you don't know. Wewe unajiona tu uko sawa, mimi na move on, kwani huyu akiniacha nienda kwa mwingine, kwani soko mara moja unaoga na kurudi. So like you don't know the damage that you're causing to yourself. Ndani yako you're not okay, but nje kaende. Okay. Now I also want to go through the feedback on Facebook. Kuna mtu anaitwa Ledekere Junior Guturo anasema stress is something that blocks you not to reach your dreams. True. Unajua kuna wase maybe nataka kuwa pilot in future, and then napata kuna stress fulani zinanikula kichwa, I'm like ama story tu ya pilot hii nimekosa do. Hiyo pia ndio inaweza kuweka stress like ama wazazi wangu atani encourage ama, so unapata hiyo stress pia inafanya wacha tu hizi ndoto zangu tuzi, na hivyo ndio pia youth wanakuanga by the way. Hata mabeshte anakuambia wewe unaenda pilot gani, kitu unaendesha ni wheelbarrow. True. That can also bring stress because msata kwa like wait, me I know I have the potential, but Wario ananiambia sina hiyo potential aje, ama labda Wario ako right, wacha tu hiyo ndoto ya nini. So
It's true. Stress is something that blocks you not to reach your dreams. So kama umetune to sai, umefungulia radio tu sai, we actually talking about stress and depression among the youth, and naona most of the SMSs pia zilikuwa za salams, hizo tutakuja kuziangalia baadaye. Also the feedback on Facebook, asanteni sana, naona wase bado wameendelea kutune in. Na before ni wa release, leo mnakaa hapa na mimi, mkishikwa mtashikiwa hapa. Sikia, mkishikwa mtashikiwa hapa. Now I also want to ask, how does somebody get to the point of stress and depression? By getting to that point, namaanisha ndio ade anyamaze afikia mahali amefika. Ni nini imenipeleka kwa hiyo? Ni point gani hiyo inanifanya nafika hapo? Like how does somebody get to your point ya kuwa stressed na depressed, Masi? Actually, like before ufike pale, you like umejikataza, like umejiambia you can't talk to someone. You don't, like haujajipea freedom that you need to talk. You need to like to tell somebody, yes, this is happening. Wewe umejieka kwa cage that hii tu itaisha. Like you are not ready to speak out. You are not ready to solve whatever is disturbing you. So hapo inaendelea tu, like hapo ndo unaenda kwa stress. The more things are worsening, hapo ndo unaenda kwa stress, unakuwa depressed and everything. Like you don't want to let go. Yeah. Coaches, when I feel like, yani mse, how does someone get to the point of being stressed and depressed? Ntarudi pande ya mpira tena. Wakati tuna support club, unapata mtu ni die hard ya Man U. Yes. Ameenda game ya kwanza amechapwa, ameenda nyumbani amwambia watu next game tutashinda. Amepatia na moral zote, amekuja next game amepigwa. So alafu akachukua hii ball, ameiweka kwa heart. Si ati ameweka kwa lungs penye akipumua inaweza enda. Ameiweka kwa heart. Ni kama hiyo ndo ya ana kitu kingine kwa maisha. Man U ikishinda akufanya. Ikipigwa ana hiyo stress. So unapata inaendelea kupanda juu. Anytime Man U inapigwa, akienda nyumbani watoto na bibi hakuna hata kuongea, ni kitanda. Mtu analala njaa juu timu imepigwa. So unaona inaendelea tu kugrow. Vile inapigwa inaendelea. So hivyo ndo stress ya ukienda pande ya football inakujanga. Yeah. Okay. Yes. How does somebody get to point ya kwa stressed and depressed? For you to be stressed na kitu, you must have attachment na hiyo kitu. Na kuwa na attachment ya kitu ni kitu wewe unajisababishia. Sahi tukisema kwa mfano umejiingiza kwa relationship, then wewe unaona like this is all, la maisha yako yote ina depend with this relationship. You have already created an attachment with this relationship. The moment something happens hapo katikati, umeitokwa tu kidogo hivi, kitu imeslide, unaanza stress hapo. Inaanza kukuchapa. Then una stress to an extent that unajiuliza, without this thing where will I even go, ndaenda wapi? Unaendelea, una sink into depression. So you must know how to attach yourself to something, then kuwa na hiyo balance. Hata usiwezi kuambia ukienda kuoleka ama kuolewa usikuwe na attachment na huyo mtu. Yes, but understand how to balance this thing. Kitu ingine ni tunasemanga like sahi niambie Kolo enda ingia field, Kolo ambie player wake ingia field ucheze. Juu Kolo anamwamini. But this player ataka akimwambia wacha nisicheze leo. Next game Kolo anamwambia ingia game. Anasema aje? Wacha nisicheze leo. Nitacheza kesho coaches. Mbona like this guy environmentally lelewa, alizaliwa mahali enye amesurroundiwa na watu wamezoea kumpush away from things. Anafika mahali kucheza bola na wazazi wanamwambia wewe hujui kucheza mpira, kila siku unajisumbua na mpira, enda ukasome vitabu. Like this person amesukumwa, like he will never believe in himself because he was raised up in an environment that nobody used to believe in him. So through that mtu ni stress ako nayo, lakini yeye hajui. Ana train kila siku, coaches anamwamini vizuri, lakini yeye hawezi ingia game. Hiyo already ni stress mtu ako nayo. Kuna point to mention, I actually want before to niko na one question before tumalizie. Can it be vijana sahi wanapata stress through vitu wanaona maybe from home, through vitu wana go through home? Can it be also a main reason? One, tunajuanga obvious unemployment ndio the leading, hiyo ndio inakuanga number one. But can it be kuna msesai ako na stress pale home, juan babake na mamake 24/7 vita,
ma sister zake, brother zake pia wamu-encourage ama wamsaidii kufanya anything. Can that also sahi actually njaa inaweza fanya by the way kuwe depressed by the ile serious like msee anaamka hawana maji, sahi hatuna stima, mimi niko na stress. Many stress as in, can it be that zile vitu mtu ana go through home zinaweza lead pia to depression? Because this is something you also need to discuss. Ile kuna ule kijana home akiamka anajuanga babake akiingia kwa nyumba saa 3 wow, kesho asubuhi akitoka bado ni wow, maybe hata food ya home unapata yeye ndio sasa maybe bread, yani sio those are some of the things vile umemention. Hiyo niko na inaweza kuwa huku Marsabit kuna zile vitu kama hizo watu wana go through sana vijana kwa life sahi. Unajua hiyo ndio umesema kwanza inaweza kuwa a great factor. Sahi umezali uko like mama then the moment alipata hiyo ujauzito hakuwa anataka then what does she think about? Abortion. Anafikiria abortion bila kujua that kuna connection kati yake na huyo mtoto amebeba. Akirudi jioni huyo bwana yake kazi ni kumkelelesha huyo mtoto. Akiwa hapo kwa timbo, everything he will think about ni delete. Juu anakuanga amebebwa na placenta imeconnect mzazi na mtoto. So ana feel like system yake yenyewe inapiga delete. Hata akizaliwa anazaliwa in an environment yenye atazoea like these people never wanted me from the beginning. Unajiuliza huyu mtoto mbona amenyamazia? Kuna watoto wengine hata utapata hawaliangi sana, like wameweka kwa kitanda ametulia tu. Ni mtoto hata ni 2 months 3 months hapo ametulia tu. Then watu wameshindwa kuelewa that this is something that starts ikiwa from conception. Yes, that is very true. As ana grow to a society yenye huyo mzazi bado hakuwa anamtaka. Like kuna wengine bado wanasema mimi nataka nikuwe na mtoto mwanaume. Then anapata dem. Then kazi yake ni kusema hata sikuwa nataka dem lakini mwanaume wacha tu, lakini mentality na placenta inaambia huyo mtoto hautakikani hapa. That is something yenye the more una grow nayo, umezaliwa unaendelea ku grow, una get into those unapata depression, unapata stress juu umeanza kutoka wapi? From totoni. Kote una feel like vitu zile watu wana go through sahi in their homes ndio pia zina cause depression na stress pia tena sana. Kakala maisha hasa Marsabit ama hata kwingine unapata vijana ile stress wanapitia mingi inatokea kutokea wazazi. Manake unapata kijana kamesoma kamepita hana doa ya kuenda pengine university ama hata secondary, lakini unapata pengine buda mzae akikuja anakuja saa 5 usiku, amekuja kwa ametei ni kufuruga nyumba. So unapata kijana venye anaendelea kuishi bado anaendelea kupata shida. Na pia hasa hata wengine wako shuleni wana drop kwa sababu hiyo, kwa sababu kupata hizo stress ambayo inawasumbua nyumbani. Alafu pia unapata wewe mwenyewe ukienda kupatana na mabeshte pengine hasa kwa wale pengine wako form 2 form 3 sikia umepatana na babako kwa barabara kamelewa, uko na mabeshte unaanza kuhepa, hiyo pia ni part ya stress. Juu uko na mabeshte, unaona mabeshte watasema gala budako venye ni mlevi ama mama mtu fulani yako mlevi. Sasa wewe unajaribu hizo pia unaona inachangia. Na hiyo yote inatokea kutokea nyumbani. Unapata vijana wengi hiyo stress inaanza kubuild kutokea pale kutoka nyumbani. So it starts from stress nyingi inaanzia nyumbani. Masi, una feel ni kama sisi not necessarily madam, inakwanga to both. Do you feel like stress inaanzianga at home? Kwanza parents, kuna hii umefika that age of dating and your parent is like you can't date this person. Mimi ni Borana, you can't date a Gabra and you are in love with a Gabra. Like you can't go on tell your mom, yes I'm in love with this person. Unaona, like unajiekea and then wana start kukublame when something wrong happens. Mzazi anaanza kukublame, nilikataza kwa huyo, si nilikuambia. Hawajui like we need their support. Unajua kufall in love you can't wake up and say nitapenda Borana. Kwani kuna mapenzi naona Borana mapenzi ni karate. It's like our parents kwanza wa huku they're like usiende kwa Mgabra, kama nikuolewa ni Borana tu, like yani hawezi enda beyond their whatever they want expectations are. Wewe tu
inabidi tu uambiwe like they order you around. Aya, you are being raised with a single mother. Ukiona wase wengine, not because your father is dead, but because wame separate. Wewe mnenda shule and people start talking about wazazi wao. That thing inakuuma. Like you feel like mbona nini, and then unajua uko na baba and you have a mother. I have a friend mwenye mamake na babake mseparate, and that girl is like, I'll never get married. Even ndio like marriage ina end up, I will never. Like ni wazazi wenyewe, whatever we see from parents ndio inatumia. It's what you do also. Yeah, unaona mzazi wako anakuambia babako ni mbaya. Juu wame break up, not knowing that anaeka kitu kwa mind yako. That thing will like itakudisturb, itakufollow maisha yako yote. Unajua mzazi akisha break up na like your father and they're like babako ni shetani, babako ni hivi. Hivyo ndio utagrow ukijua inafika point unasema marriage it's a no. Like they don't know kitu anatufanyia. Hiyo kitu inakaa kwa kwetu. We are being stressed out with such things. So you're like ni sawa. Wazazi, mnasikiza? Your kids follow what you guys do. Your kids do what you guys do. So kama wewe ni mzazi, don't poison your child. Usiende ukimwambia ati budake cause umeachana na budake. Usiende toka babake. Please don't. Hii ni actually discussion tutafanya tuongee. Influence yenye wazazi wetu wanakuanga nayo. Hata ingine kwa majirani. Pia wazazi. Pengine una best boy ni jirani yako. Hapa ndi. Hata maboy. Unasikia usiende kwenye hiyo nyumba. So unapata hasa mtu ambaye ako from form 3 kurudi chini wanapatanga vikwazo fulani. Usiende kwenye hiyo nyumba ni mbaya. Lakini uboi ana mabeshte, sio anaenjoy kwenda pale. So anaanza kuwa stress, bona mzazi ananizuia nisiende huko. Sasa hiyo pia unaona inachangia. Na pia ukiangalia pia yale yanachangia zaidi kutokea wazazi. Wazazi wanachangia zaidi. Juu ushanizuia nisiende kwa beshte yangu, utaki nitoke nyumbani. Na uniambie kwa nini? Na uniambie utaki nitoke kwetu nyumbani. Utaki niende kwa beshte yangu ambaye ni jirani. So unapata ninakuwa tuna stress. Sasa hapo ndio unaona ninakuwa depression, naanza kutafuta mambo na mada. Niwe na kitu ninaweka kwenye room yangu. Unapata mtu hii unaambiwa amefungiwa kwenye nyumba, ana stress. Anytime anapata kama ni dem, anatafuta boy, anapata ball ambaye ni nje ya ndoa. Akuwa mdogo. Kama ni boy, amepata time juu amezoea stress ya kufinywa nyumbani. Ile time anapata freedom kidogo, anaingia kwenye madawa za kulevya. Kwa sababu hapo ndio inayachangia kanaenda pale. Sasa kwa sababu wewe umefungiwa kwa nyumba. Ukitoka umeenda church, umeenda na mzazi. So ile time ya kupatiwa muda kidogo ya kuwa na beshte yako hauna. So inakustress. Bona hawa watoto wanaenjoy maisha kuwa na mabeshte na mimi nazuiwa. So unakaa kwa nyumba, unakaa kwa TV na kubo. Unaenda kwa nini inakubo. So unaona tu hapana. Mimi pia nikitoka lazima ni prove wazazi pia mimi pia naweza fanya kitu. Okay. Ni vile naangalia time, hata kama niko nasema mtakaa, bado sitaki mshikwe. Singetaka. I want us to wind up. Can somebody actually heal from depression? Yeah. If you want to heal, one way of healing is letting go. You need to understand that this thing has happened. It has happened for a reason. Maybe you have lost someone close. You have lost something that it's so precious to you. You need to accept. Yes, nimepoteza this thing, but I want to let go of it. Imeenda, and I don't want to hold it. Unaona? And then you need to speak it out. Tafuta mse mwenye maybe unaona Masi simwamini, let me go to Wario. Go to Wario. Talk. Wario, this and this is eating me up. Nisaidie. At least ukiongea na mtu, that's one way of relieving yourself. Una feel like enyewe nimetoa burden kubwa, and do a lot of exercise, interact with people, listen to music. Kwanza mimi nikuwa na stress, I write poem. Nice. I am a poet, I love poem. So utanipata pale, hata nikiharibu nimerarua kitabu almost inaisha, but I'm writing. I'm like, I want to let people know what I'm feeling inside. Even though I can't tell someone, wacha niandike. Let me, unaona hiyo, I'm relieving myself. Nice. Coaches, una feel like kuna a way out of depression? Like, can you heal from depression? The first thing, depression inaweza toka. Ni kuzuia, hata usifike kwa hiyo depression. Wakati umepata stress, hiyo ndio nilikuwa nikisema vijana, venye kutoa hii stress inawashinda. Maana yake umepata shida, bado wewe unaingia kwenye shida lingine. So utatui, unaongeza shida juu ya shida. So the best option to heal from depression ni kuzuia from stress, usifike kwa depression. Hata imefika, pengine imefika.
tuna neno la Mungu ambaye inakusupport. Unaona, ukifika kwenye neno la Mungu, kusoma Biblia ama Quran inakusaidia sana katika maisha. Kwa sababu kuna verse ambaye inakupatia hope. Inakupatia hata kama pengine umeifiwa, kuna verse ambaye inakupatia moral. Kwa sababu hata nakwambia tulitoka kwenye mavumbi na kwenye mavumbi ndio tutarudi. So unapata inatubuild from the word of God. Pia kutembea. Kuna stress. Walk, have a walk. Kwa tu peke yako, tembea. Walk, angalia nature, tembea tu kwa nature. By the time unarudi nyumbani you are fit. Hata kama unaona kuwalk ni ngumu, just tulia home, have your earphone, sikiza ngoma pole pole. Sikiza sunset pia pole pole. Ukitokea hapo pia lingine, tafuta usaidizi kutoka mwenzako. Usibebe mizigo peke yako. Kwa sababu hata punde jiekeangi mizigo. Inawekewa. Kisha mwingine anatoa. Sivyo? Hivyo ndo pia maisha inataka. Umepata stress ama depression, focus to the person mwenye atakupatia a positive. Tuna religious leaders. Fika kwao, fika kwa sheikh, fika kwa padri. Kwanza hapa mtu kama kina Father Abraham, kina Father Tito, wanaweza kusaidia from anything in your life. Juu wameisomea. Manake sisi bado tuko vijana. Tunahitaji usaidizi kutoka wale wako mbele yetu. Umeona? Yes. Wario, ndio tufunge hii, nisitaki kuwachelewesha by the way. How do you think someone can heal from depression? Like, do you think kuna a way out of depression? Masi amesema andika poems, amesema tembea. Utasema? Lia. Yeah. True. Watu husema wanaume wasilie. Enda usilie mbele ya watu. Yes, kama msanii wetu fulani. Wewe shade. Enda ujifungie mahali na ulie. Because the moment unalia inatoka, utakuwa umerelieve hiyo kitu. Unasikia mtu unajaribu kuongea ukiwa unalia, uwezi ongea. Hiyo unatoa ile sauti, but the moment umemaliza kulia unaanza kuongea vizuri. The first thing unafanya ukiwa na stress na depression, accept. Accept hii kitu imefanyika. If it's something that is not in your control, accept you can't control it. If it's something that you can control it, rudi nyuma na utengeneze, usonge mbele. The first thing is to accept. Then accept to walk through the journey of that pain. Usijaribu tu kukimbilia healing mara moja. Unajua sasa inaweza enda mahali mtu nipate mtu amegongwa na gari, amevunjika mguu. Amepeleka hospitali, huyu mtu anatembea na zile clutches. Then huyu mtu atakuwa ameheal ama hajaheal. This person mind yake imeset like this is my life sasa. Hakuna kitu naweza fanya, so nitatembea hivyo. Huyo mtu atakuwa ameheal. Lakini kuna mwingine mwenye the same situation, lakini gari ikipita kando yake anakumbuka. This person has not accepted that. Hii ndio maisha yenye mimi nafaa kuishi. Don't rush into healing. Kubali kupitia hiyo process ya healing. Enda ongea na watu. Go try to solve it. If it's something that you can solve, then have fun. Fanya kenye itakusaidia kuforget hiyo kitu. Wanasemanga forgetting inakuwa ngumu, lakini just try to walk away from it. The moment uta take a step out of it mara moja, then you are done. Watu ufikiria like I'm stressed today, kesho nitaamka na mpoa. That is not the case. You have to walk through the process. Watu wengi utoroka process. That's good. Because ya time pia nataka tu wrap up discussion yetu, but kuna msee anasema utapata msee ame lose moral sometimes juu ya mfano pengine ako na talent na anashindwa kufika studio. Whoever this is, please usiogope kukuja studio. In case uko na talanta, tafadhali usiogope kukuja studio. Unaweza ongea na mimi pia. And before I let you guys go, mnataka kwanza kubig up akina nani? I think this is something we need to discuss again. Mambo ya depression in another not another way, but tunafaa tu tuongee about depression differently from a different angle. But tutaorganize hiyo itakuwa tu baadaye. But before you leave, mnataka kugotea wagani? Masi, hebu anza kwanza kugotea Dubis. Hey. I want to big up kwanza Father Fasil for everything and the reason we are here. And our group members. And I want to big up Dubis, my best friend. Huyu ndo msee namuongeleshanga when I'm so down. So he's my friend, someone so close to me. Big up. And everyone who is
listening. If you know someone who is undergoing something, please at least help that person. Yeah. You can't help him by giving them money, job and everything, but at least listen to them. Yeah. Aha. Coaches, unataka kubig up akina nani before kwanza utoke? Because naona pia time. Nasalimia kila mtu mwenye anasikiza kwenye studio. Aha. Aha. Wario. Okay. Utasalimia Dubi sama sawa. I have to clarify hiyo. Okay, mimi nasalimia kwanza kila mtu mwenye anatusikiza. Yes. Anybody anatembea hiyo through hiyo journey ya stress na depression na kupick up, wewe najua ni mtu uko na energy na you walk out of it at the end. Then na big up Father Fasil na kubika pia we a day. Thanks. Kutufanya tunaenda kutufikie watu. Shukran sana. Then kila mtu wa Marsabit County na wagotea. Nice. Bila kusahau na tukae na amani. Yes, that is very important. Mimi nataka kubig up kila mtu mwenye amesikiza. Mimi niko na nyinyi mpaka saa 1. I am just letting my people go. Na bado tunaendelea na show kama kawaida na tunaenda break tena. But now our live pia inaisha in a few. Manze kuna song imekuwa number 1 for so long ya Karol G. Inaitwa Provenza. Tuende break na hiyo and then tunarudi kuendelea na show.